The way we can go deeper into the tissue, because the problem by heating is how to avoid burning the patient. So if I put heat on the first layers of the skin, it's okay. Then first, I can really burn the patient. Secondly, you know, heat dissipates quickly. Okay, so it's an aid, putting and adding water, it's an aid to accelerate and to bring the heat in depth. Okay. Yeah. How depth the water the device penetrates into the skin? How depth? The maximum? So maximum we are around 4 centimeters. Maximum means, I mean the heat peak, okay? Yes. Yes. Then it's you can have, as you saw before from the you know, the representation, the picture, you can see that around the egg, which is the heatest point, you also have heat, okay? But heat, of course, dissipates, okay? Yes. So while I'm approaching the skin surface, the heat dissipates. So it goes back to the natural skin temperature, okay? So it's like a microwave. Let's make this this example, I think it fits, better fits, because it makes people understand what's happening. So it's like microwave. So the heatest point is in the middle, in the center, okay? And in this case, with this machine, we can reach 4 centimeters, around 4 centimeters, as maximum. Yes. Yes, okay. Vâng, và cái câu hỏi là cái độ sâu đi vào của máy là khoảng bao nhiêu, thì nhà sản xuất có trả lời là ở cái mức đỉnh nhiệt ấy, thì cái độ sâu mà chúng ta xuyên xuống dưới da là khoảng 4 cm ạ. What is the width of the water bolus when we put it on the skin? What is the weight? The width, no, I mean the dimension of the the dimension of the area that so you have to be 25 centimetri, quindi più o meno. Okay, it's 25 centimeters. Yeah. And important, what is very important is if you turn up the bolus, you can see there is the thermocouple placed in the middle, in the center, of course, of the water bolus. The head, okay, the head of the thermocouple, of the thermometer, should be free. So there is like a sticker that holds the thermocouple, but the head of the thermocouple should be free, okay? Free to measure, free to measure. So again, for 25 centimeters placed on the area you want to treat. Yes. And in the middle, you have the thermocouple, okay? Yes. Another thing important, consider this machine has very, I mean, the consumables of this machine. Which are the consumables, okay? What you have, you don't need to use cream. There is no need to use gel, to use cream, no need, okay? What you need to do is first to replace the water bag, in the manual, we say any 1,000 treatments you should replace, okay? 1,000 treatment? Yes. In any case, it's important you just keep watching and checking the water bag. I mean, you can see if it becomes hard, thick, okay? If it's changed, then there is the need to change it. Otherwise, you just follow the standard instruction. The water inside the machine is it's pure distilled water. Please remember, pure distilled water, which is, I think, very simple and easy to find.
Okay, it's very cheap. It's not expensive at all. Okay. Yeah. Okay. So these are the main, I mean, the things you have to keep in mind. Okay. Yeah, Pay attention to the thermocouple as well. Yeah. Please. Yeah. Okay. Yes. Okay. Just not to pull it to, I mean, because then it will just keep working for years. Okay. Yes. Okay, understand. Yes. Vâng ạ. Về cái câu hỏi là cái vùng điều trị ạ, độ rộng của vùng thấu nhiệt khi sử dụng ở trên vùng trên da là bao nhiêu, thì nhà sản xuất có nói là cái vùng này là khoảng 24 đến 25 cm ạ. Vâng. Và có một số cái lưu ý về cái trong quá trình sử dụng cái thiết bị này, đặc biệt là với cái vùng cái quả thấu nhiệt ấy ạ, là cái nước ở trong đấy thì chúng ta có thể dùng một thời gian rất là dài. Và khi mà sử dụng thiết bị này thì thông thường ví dụ như sử dụng các cái thiết bị vi sóng hay là siêu âm thì sẽ phải có cái gel hoặc là cái kem ấy, nhưng mà dùng cái thiết bị này thì hoàn toàn là không sử dụng. Tuy nhiên một cái điều lưu ý rất là cần kiểm tra cái phần nước ở bên trong đấy, để làm sao duy trì được đúng cái mực nước, cái độ dày cũng như là cái mực nước cũng như cái nhiệt độ nước nó ổn định, nó đúng như là cái chỉ định điều trị để tránh những cái trường hợp rủi ro. Em thấy ở đây là có thêm một số những cái câu hỏi nữa. Tuy nhiên là vì chúng ta còn một cái thiết bị nữa rất là quan trọng, đó là cái thiết bị tập phục hồi tập đa khớp bằng thiết bị bằng cái phương pháp đẳng động lực, thì em xin phép là được ghi lại những cái câu hỏi còn lại của các anh chị học viên để em sẽ tổng hợp, sau đấy gửi câu trả lời qua email cho các anh chị được không ạ? Bởi vì thời gian của chúng ta thì cũng có hạn và chúng ta còn một cái thiết bị nữa cũng rất là quan trọng. Đấy thì em xin phép được trả lời những cái câu hỏi này bằng email sau ạ. Okay. Yes, we have some more questions, but I think we will collect them and give you by emails so that okay. answer the doctor later. Yes, now we can move to the Prima Plus. Yes, Prima Plus, please. Okay, so Giovanni will go ahead with Isaac Kinetic. Just to have an idea, how much time do we have? Yes, maybe one more hour. It is okay. 1 more hour. It is okay. Giovanni, 1 hour. No limited time. No limited time. Oh, okay. Yeah. Okay. Quindi ci faranno delle domande, ci manderanno delle domande per mail. Sì, ho visto. Ok, Giovanni. Did you see my screen? Yeah. Okay, just a moment. Okay. This is our Prima Plus, our model Prima Plus. And with this device, we can working in 3 different joints, knee and shoulder. Yes. Vâng ạ, anh chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình cái thiết bị thứ hai mà ngày hôm nay hãng sản xuất sẽ giới thiệu với chúng ta, đấy là thiết bị Prima Plus. Đây là một cái thiết bị dùng để tập đa khớp, cái khớp lớn, ví dụ như là khớp đầu gối này, rồi là cái khớp hông, hoặc là các cái khớp lớn này ạ. Yes, Giovanni. Okay, with this device we can working in muscle contraction, in concentric contraction, eccentric contraction, mixed and isometric modes contraction. Yes. Vâng, và với cái thiết bị này thì chúng ta có một số cái chế độ tập như là tập đồng tâm, tập lệch tâm, tập hỗn hợp, hoặc là tập isometric là tập đẳng cự ạ. Yes. During the isokinetic movement, the joint move the leverage, and the leverage maintain the constant speed for all range of motion. Yes. Vâng, và trong cái quá trình trong cái chế độ tập này thì các cái khớp sẽ được duy trì tập một cách ổn định
và không có và tập rất là đều và có cái sự ổn định. Yes. This constant speed allowing the patient, the muscles to reach the best performance, the muscles, and maintain the best performance for all range of motion of the joint. Yeah. Và trong cái quá trình tập thì cái tốc độ tập ấy, nó sẽ được duy trì, và với cái tốc độ tập duy trì như vậy thì các cái cơ sẽ đạt được cái hiệu quả tập tối đa. Đây là cái đặc điểm của cái thiết bị tập này ạ. Yes, okay. The range of motion is the best performance for all. Sorry, the strength is the best performance for all range of motion, and during the movement, the device measure indirectly the strength for both motion, for both range of motion. Yes. Và cái thiết bị này là trong cái quá trình mà chúng ta tập ấy ạ, thì có thêm một cái chức năng nữa là cái thiết bị này nó sẽ đo lường cái sức cơ của cái vị trí mà chúng ta tập ấy ạ. Nên là okay, yes, measure the strength. This is the first interface when you switch on the device. Đây là cái giao diện phần mềm của thiết bị. Yes. With this button, the therapist manage the device. Yes. Vâng, anh chị có thể nhìn thấy là rất là nhiều các cái nút ở trên màn hình đấy ạ. Những cái nút ở trên màn hình thì hỗ trợ cho những cái nút này, thì với các cái nút này thì các bác sĩ có thể là điều khiển cái thiết bị này. Yes. Okay. If you put archive, if you put push archive button, you go in this screen interface, and you have all exercise. You have store all exercise of this. You have Station? Yes. If you have a select. Yeah, okay. Nếu mà chúng ta bấm vào cái nút là Archive thì chúng ta sẽ có một cái bảng, nó là cái bảng kết quả tất cả thông tin các cái bài tập mà của cái bệnh nhân mà chúng ta đã lựa chọn ạ. Yes. Okay. In the archive, if you go back in the patient's box, if you push this button, you go in this screen interface, and with this kind of button, you can insert a new patient. Yeah. Okay. As a new patient. Yes. Vâng, và nếu mà chúng ta chọn vào cái mục patient là bệnh nhân ấy, thì chúng ta sẽ đến cái giao diện để quản lý các cái thông tin của bệnh nhân, và ở cái giao diện này chúng ta có thể thêm cái bệnh nhân mới vào ạ. Yes. Okay, when you have select one patient, for example, in my name, in my profile, when you profile myself, you can select and you go to set exercise. Yes. Và sau khi mà chúng ta chọn chọn bệnh nhân rồi thì chúng ta sẽ vào đến cái giao diện là cài đặt cái bài tập cho bệnh nhân này ạ. Yes. Okay, you can when you working to set exercise, you can select the anatomic joint if you want, for example, shoulder or ankle or knee. You click and you working in this for this joint. Yes, okay. Và khi trước khi cài đặt các cái chỉ số thì chúng ta có thể chọn cái vùng điều trị. Đấy có thể là chọn là khớp vai hoặc là khớp gối, đấy hoặc là khớp mắt cá đấy ạ. Tất cả cái vị trí điều trị có thể hiển thị ở trên cái hình giải phẫu ở phía bên trái đấy ạ. Yes. Okay. The kind of mode to work is 4 different mode.
isokinetic, constant speed, isotonic, constant resistant, hydrodynamic, when the resistance is proportionality to the speed, and isometric when the leverage is fixed. Yes. Vâng, và sau khi mà chọn cái khu vực điều trị rồi thì chúng ta có thể chọn cái chế độ điều trị. Thì hiện tại là có 4 các cái chế độ, là 4 cái chế độ điều trị khác nhau. Đấy là isokinetic, tức là cái điều trị đẳng động lực, điều trị đẳng cự, điều trị đẳng chương và điều trị thủy động lực ạ. Thì có 4 cái chế độ điều trị này thì chúng ta có thể lựa chọn ở trên cái list danh sách ở trên màn hình ạ. Yes. Okay. During the movement, the PC control the movement of the leverage. Okay. And during this control, from this control, the device can work for these 4 different kind of muscles contraction. Yes. Vâng, và dựa trên cái chế độ mà chúng ta lựa chọn ở trên cái giao diện này thì máy tính sẽ điều khiển các cái thiết bị, các cái điều khiển cái thiết bị tập ấy ạ. Thì cái thiết bị này nó được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính. Thì sau khi chúng ta lựa chọn rồi thì máy tính sẽ sẽ điều khiển cái thiết bị để tập đúng như là cái mà chúng ta đã lựa chọn. Yes. In this case, we working for 5 repetition at 40 degrees per second constant speed isokinetic mode. Yeah. Okay. Excuse me. Did you listen to me? Not really good. Can you repeat? Yes, of course. In this case, we are set the exercise in isokinetic mode in 5 repetition, but you can improve or less the repetition, and you can work and you can select the constant speed. In this case, we have selected 40 degrees for a second, but you can increase the constant speed. Okay. Và sau khi chọn cái chế độ điều trị rồi, chúng ta có thể điều chỉnh một số các cái chỉ số ở phía bên phải đấy ạ. Ví dụ như là chỉ số đầu tiên là repetition number, tức là cái số lần lặp lại. Đấy thì ở đây là 5, thì tuy nhiên là chúng ta có thể là tăng hoặc giảm theo tùy ý của chúng ta, hoặc là 2 cái chỉ số ở dưới đó là cái vector xoay ạ. Vector xoay thì ở đây đang cài đặt là 40 độ một giây, tuy nhiên là chúng ta có thể là hoàn toàn là cài đặt theo cái mong muốn, cái mục đích của mình. Okay? Yes. Okay, perfect. Before all exercise, is important to calibrate the angle of the device between the angle of the joint. For example, in the case of the knee, you put the leg in the best extension you put the leg in the best extension and you push 0. In this case, the anatomic 0 angle must be in line to 0 angle of the device. Một cái thao tác rất là quan trọng trước khi chúng ta bắt đầu tập luyện, đấy là chúng ta sẽ phải hiệu chỉnh cái góc tập ở là cái chỉ số phía dưới ạ. Thì ví dụ như là khi chúng ta tập chân thì chúng ta sẽ để cái chân của chúng ta ở cái trạng thái là duỗi thẳng nhất, tức là duỗi thẳng nhất lại, thì cái chỗ này cái độ cái angle ở đây là nó sẽ là bằng 0 ạ. Yes. Yes. Giovanni? Okay. This step must be important all time if you change joint and limb. You understand? Yes. Do you mean that the calibration is important, right? Yes, the angle calibration is very important. Anytime if you change
Yeah, the change the joint. If you change at the same, if you change the limb, for example, yeah, okay, yes. Left. Okay, got it, I got it. Vâng, vâng, và chuyên gia có lưu ý là cái việc hiệu chỉnh cái góc này rất là quan trọng khi mà chúng ta thay đổi các cái khớp tập. Ví dụ chúng ta đang tập ở trên tay mà chúng ta muốn tập ở dưới chân ấy, thì chúng ta lại phải calip lại, tức là hiệu chỉnh lại cái góc này. Yes. Okay. When you have finished to select the parameter, click here in this. Did you see my mouse? Yes. Yes. Okay. Yes. You click here and go to exercise performance. Yes. Exercise performing. Sorry. Yes. Okay. Yes. Sau khi đã kết thúc cái phần cài đặt rồi, chúng ta sẽ lựa chọn các cái phần cài đặt rồi thì chúng ta sẽ ấn vào cái mũi tên phía dưới bên phải ấy, thì chúng ta sẽ đến cái giao diện của bài tập ạ. Yes. Okay. When you do the exercise, when you have done the exercise, you have the graph, and the graph show you the strength in functional the range of motion. Yes. Excuse me. So what that it means of the graph? No. Yeah, this one. Yes, this one. Okay. Can you explain again? Okay. Yes. When you do one isokinetic exercise, you perform one isokinetic exercise. In this case, you have a 3 repetition, and the graph show the strength of the muscles in functional of the range of motion. Yes, the muscle. So, vâng ạ. Và đây anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình, đây là cái hình minh họa cái kết quả cái kết quả tập. Ví dụ như là ở cái kết quả này có thể thấy rằng là có ba chu kỳ tập, tức là 3 chu kỳ tập. Cái đường màu xanh ạ, cái đường này nó sẽ hiển thị cái sức của cơ ở trong mỗi cái lần tập là như thế nào, để thể hiện cái sức cơ của cái từng lần như thế nào. Yes. In this case, you can compare left and right side. Và trong trường hợp này thì chúng ta có thể so sánh là phía bên trái với phía bên phải là như thế nào, so sánh với nhau. Yes. Okay. The graph is in the graph you have in the Newton meter. Sorry, in the axis, in this line, you have the time. Okay. In this line, in the order, you have the Newton meter. The Newton meter is the strength of the muscle. Yeah. Okay. Okay. During the movement. Yes. Sorry. Yes. Và ở trong cái sơ đồ này thì chúng ta có thể thấy là cái trục trục thẳng ấy là hiển thị cái mức lực của cơ, còn cái trục ngang là hiển thị thời gian ạ. Yes. Is we talking about one knee, but the graph is the same for all joint. About the knee and the strength, the blue line and the blue line, the second blue line. This blue line is show the strength during the range of motion in functional of the time of the muscle. Yes, yes. Okay. Vâng, cái đường màu xanh anh chị có thể nhìn thấy đây, cái đường màu xanh là cái đường hiển thị của sức cơ theo thời gian đấy ạ. Yes. Okay. For example, in this position, the knee is more or less at 50 Newton meter. Not Newton, 50 Newton meter, but the 50 Newton meter, the strength. During the extension, the leg reach the peak torque around 200 Newton meter and maintain the best strength, but
the position is change of the leverage. And in this point, you don't have any strength because the range of motion is end. Oh. Yes, okay. Yes, I know. Đây ạ, chuyên gia vừa mới giải thích một chút về cái sơ đồ này để chúng ta dễ hiểu, tức là nhìn cái đường màu xanh ở cái điểm bắt đầu ấy ạ, thì là khi mà bắt đầu chúng ta duỗi cái phần chân ra, tức là cái phần bắt đầu cái biên độ chuyển động ấy, dần dần nó sẽ, cái lực cơ nó sẽ tăng lên đến đỉnh là 204 Newton mét ạ. Sau đấy thì khi mà chúng ta dần chúng ta thả xuống chân xuống ạ, thì là cái lực của cơ nó sẽ giảm dần về cái mức không khi mà chúng ta đã thả thẳng, tức là chúng ta buông chân thẳng xuống rồi, thì cái lực cơ này lúc đó nó sẽ không còn nữa và nó về cái giá trị là bằng không ạ. Yes, okay. This part of the graph is the in this position your leg is at the best extension, and the graph come from the quadriceps strength. In this case, in the second part of the curve, in this case, the leg go back from 0 to 90 degrees, and because this is the extension of the leg. So of the leg. The blue part is extension, and the part is this one is deflection. Deflection. Yes. Okay, yes, okay, understand. Yeah. Vâng, và cái phần phía dưới, sau khi cái phần màu xanh ở phía trên ấy là hiển thị từ khi mà cái phần chân của mình, phần chị mình nó ở cái trạng thái là duỗi tối đa, còn ở phía dưới là cái phần phía xám ở phía dưới ấy, là khi mà cái chân của chúng ta nó trở về cái trạng thái là gập vào 90 độ ạ. Yes. Okay. Okay. Yeah. Okay. This is a different way to see the same graph. Okay. This case you have in the order the same, but the order you have the same is the strength. In the axis you have the strength, and in the order you have the angle. Inflation. Ok, vâng, đây là một cái cách hiển thị khác cái kết quả tập đo lường kết quả tập đấy ạ. Thì tất cả các cái chu kỳ, mỗi chu kỳ sẽ được hiển thị bằng một cái đường màu xanh, và các cái đường khi mà chúng ta tập có nhiều chu kỳ, ví dụ có 3 chu kỳ thì các anh chị có thể nhìn thấy là 3 cái đường màu xanh, đúng không ạ? Và cái đường màu vàng ở đây chính là cái giá trị trung bình của 3 cái đường vừa rồi, 3 cái đường tập từng lần một ạ. Còn cái đường màu vàng là đường giá trị trung bình ạ. Yes. In this case, all the repetition is overlapped from here, one repetition, second repetition, third repetition, and okay, overlapped all the repetition. Yes, yes. And the massive line, yellow and orange, is the mean, the average of all repetition. Yes, okay. Như em cũng vừa giải thích đấy ạ, tức là các cái đường màu xanh là cái đường của mỗi lần thì nó sẽ kết quả là như thế nào, màu xanh, còn cái đường màu vàng và đường màu cam thì là đường giá trị trung bình ạ. Yes, okay. Next one. Okay, in this case we have this is in this graph you have left and the right limb. In this case is the same exercise, but you have overlapped the both limb, and you do some comparison between left and right. Yes, okay. Ở cái hình trước thì cái chân trái và chân phải, cái kết quả tập ấy thì sẽ được được thể hiện ở hai cái hình khác nhau. Tuy nhiên là ở cái chúng ta cũng có thể xem bằng cái cách là chúng ta để chồng hai cái chân lên trên cùng một cái sơ đồ ấy. Thì ở đây nếu mà chúng ta để như thế này thì chúng ta có thể sẽ so sánh được cái sức cơ của cả chân bên trái và chân bên phải với nhau ạ. Cái này để giúp chúng ta so sánh kết quả giữa hai chân thôi ạ. Yes. Okay, if you click here, if you click in performance, you go in
you have two pop-up, and these pop-up are that pop-up are explain the most important data about exercise. Okay. Yeah, okay. Vâng ạ. Và ngoài ra thì chúng ta có thể xem được các cái thông tin rất là chi tiết. Đây ạ, các cái thông tin rất là chi tiết về các cái từng cái chỉ số của cái bài tập đấy, ví dụ như là cái góc tối đa, rồi cái biên độ chuyển động, rồi cái giá trị trung bình, rồi cái mức cái chỉ số gập duỗi, tức là cái tỷ lệ giữa gập với duỗi ạ. Rất là nhiều các cái chỉ số được hiển thị rất là cụ thể ở trên cái bảng giá trị này. Yes. Okay.